llevó a una gran cantidad de ideas sobre las direcciones en cuanto a lo que es la historia. And I have therefore written several books Y por lo tanto he escrito muchos libros about the history of life sobre la historia de la vida and how this history has directionality. y cómo esta historia tiene una dirección. The directionality is entirely due to natural processes. Entonces esta dirección está básicamente ligada a los procesos de la naturaleza. So there is no one directing the process. Entonces no hay nadie que dirija el proceso. I should also say Debería también decir, that I work on shells trabajo con conchas, not only because they are not only because they are interesting, but also because they are beautiful. no solo porque son interesantes, sino que porque también son hermosas. And beauty Y la belleza or aesthetics, estética, y la estética plays a very large role in my life. juegan un rol muy importante en mi vida. La belleza y la estética juegan un rol muy importante en mi vida. I have been all over the world Entonces he estado alrededor de todo el mundo examining how animals and plants in all environments are making a living. observando cómo las plantas y todos los sistemas de vida, todas las formas de vida Yeah. trabajan en la vida. Yeah. And this means, of course, that from time to time you take many risks. Entonces esto quiere decir, por supuesto, que de tiempo en tiempo hay que tomar muchos riesgos, tomar riesgos. Yeah. And but it's important to take those risks. Es importante tomar esos riesgos, Because if you don't, you won't ever learn anything. porque si no lo haces, nunca vas a aprender nada. Maybe you can mention about, since it's a fisherman's children, about your experience in Chilean farming. Sure. So early on, when I was still a student, Entonces, tiempo atrás, cuando todavía era un estudiante, I visited Chile visité Chile, around Viña del Mar cerca de Viña del Mar, and acquainted myself with the local intertidal zone, zona intermareal. entonces me encontré con la zona Intermareal. And I collected all the local mollusks, the lapas, the barnacles. Junté todas las conchas, picorocos, Picarocos. picorocos. And I also found large mussels and all sorts of other wonderful things. Entonces también encontré choritos verdes, chorozapatos y muchas otras formas de vida maravillosas. And at the moment, I am studying how the faunas of Chile differ from those in other cold water environments. En el momento estoy estudiando cómo la fauna marina chilena varía con respecto a la fauna marina de otros lugares con aguas frías. And I do this not only again with the living faunas, but also with faunas that lived as long as 20 million years ago. Entonces, nuevamente no lo hago solo con la fauna que está viva, sino que también con aquella fauna que vivió 20 millones de años atrás. And it's quite interesting. I haven't solved all the problems by any means. No he podido resolver todos los problemas en todo caso. There are always many questions. Hay siempre muchas preguntas. But the South American fauna is quite different today from what it was 20 million years ago. Pero la
fauna marina sudamericana es muy distinta a lo que fue 20 millones de años atrás. So I am actively working that's one of the things I want to do here is to make more collections. Una de las cosas que quiero hacer acá es juntar más fósiles Y moluscos y vivientes moluscos también. vivos también. Sí. And to acquaint myself with many of the scientists who are here. Y encontrarme con muchos de los científicos que están en Chile. Now, I do a tremendous amount of reading. Yo leo mucho. Muchísimo. Tremendo. I have read many thousands of papers and books in many languages, including Spanish. He leído muchos miles de libros y artículos en diferentes idiomas, inclusive en español. What happens is that people read these to me and I take notes in Braille. Lo que pasa es que las personas me leen y yo tomo notas en braille. And these are all collected into a huge Braille library in my office. Y estos los colecciono, los junto, los guardo en una biblioteca bastante grande que tengo en braille en mi oficina. And in that way, I can write scientific papers and books. Y en esa forma entonces puedo escribir papers científicos y libros. Artículos científicos y y libros. I have written now over more than 200 papers and 6 books. He escrito hasta ahora más de 200 artículos científicos y 6 libros. And I continue. Y continúo. Of course, one of the things is that to do this, one has to work very hard. Claro que lo que debe tener en mente para poder hacer esto es que uno debe trabajar mucho. But I do so because I am always extremely curious. Pero lo hago porque soy siempre extremadamente curioso. Science is always full of questions. La ciencia siempre está llena de preguntas. Whenever I come somewhere new, Cada vez que vengo a un lugar nuevo, I find things that I don't understand, encuentro cosas que no entiendo. and that keeps me going. Y eso me mantiene en seguir. Me da la motivación para seguir. Thank you. Muchas gracias.